No niin, tervetuloa tänne Maaperämission Living Labs hankkeiden infotilaisuus- ja keskustelutilaisuuteen Suomen maaperähaasteista ja miten niitä ratkotaan. Ja me ollaan AgriHubin kanssa, mä olen siis Tuomas Metsänin maaseutuverkostosta ja sitten meillä on tässä merkattu myös Susanna Lahnamäki-Kivelälle AgriHubista puheenvuoro, ihan vaan tämmöinen tervetulopuheenvuoro, eli tervetuloa mukaan. Johannes otti meihin yhteyttä ja pyysi järjestelyapua, kun hänelle ehkä Suomessa nämä verkostot ole niin hyvin hyppysissä kuin sitten meillä paikallisilla asujilla. Ja me sitten päätettiin, että autetaan ehdottomasti, koska tässä on tärkeä asia tietysti rahaa jaossa. Ja onko Susanna sulla jotain tervetulosanoja myös? Joo, oikeastaan tuosta on hyvä jatkaa. Nyt on tosiaan Maaperämission aiheet käsillä ja rahaa on todellakin paljon jaossa ja komissiohan tavoittelee 100 erilaista Living Labia eri puolilla Eurooppaa ja olisi äärimmäisen tärkeää, että me saadaan niitä myös sitten Suomeen. Meillä on hyviä kehityspolkuja täällä menossa eri puolilla, mutta vahvistetaan niitä ja hyödynnetään tämä tilaisuus siihen, että keskustellaan yhdessä asiasta, vähän päästään tarkemmin kiinni, mistä oikeastaan on kyse, minkälaisia keissejä on menossa, mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota ja tärkeänä sitten se, että jotta löytyy niitä konsortioita ja kumppanuuksia, joilla voi lähteä valmistelemaan hakemuksia, hakuaikahan on ensi syyskuulla, oliko 23. päivä, kun muistan, tämä olisi deadline Living Lab-hakuihin liittyen, kuullaan varmasti kohta lisää, niin meillä on siihen tukea ja apua olemassa. Meillä on Natius-projekti, josta Johannes kohta kertoo, ja meillä on kansallinen kontaktipiste, eli Anni Kleino ja Anni tuolta Suomen Akatemiasta kohta sitten pääsee myös ääneen, mutta äärimmäisen hienoa, että olette löytäneet aikaa. Tähän järjestettiin aika pienellä varoitusajalla tämä ensimmäinen tilaisuus aiheeseen liittyen, ja hienoa tosiaan, että olette nyt löytäneet tähän hetken aikaa, vaikka tuo kesä tuolla kovaa kyytiä tuleekin, ja syksyä pitää ruveta pikkuhiljaa miettimään ja hakua, että miten siihen voitaisiin valmistautua, mutta keskustellaan kohta lisää, kun kuullaan ensin alustukset. Tervetuloa tosiaan kaikille minunkin puolestani. Kyllä, ja tosiaan vielä sitten Johanneksen ja Annin puheenvuoron jälkeen Emma Nylund Hämeen ammattikorkeakoulusta kertoo, mitä se Lighthouse-toiminta on käytännössä ja mitä se, no siitäkin kuullaan sitten vielä ennen kuin siirrytään noihin ryhmäkeskusteluihin. Ja ne on sitten tosiaan kello 15 ja se on sellaista vapaamuotoista, ei kannata ottaa painetta siitä, että onko minulla tarpeeksi kompetenssia tähän keskusteluun, vaan tämä on ihan kevyttä keskustelua ja me siinä autetaan vähän sitten tietysti keskustelun avaamisessa, mutta toivottavasti ehditte kaikki jäädä niihin. Ja lopussa vielä kello 15.30 sitten kuullaan niistä seuraavista stepeistä tietenkin, että mitä muita tilaisuuksia on vielä tulossa ja sitten keskusteluista yhteenvetoja, minkälaisia haasteita siellä tunnistettiin. But without further ado, Johannes Larsson from Sveriges Lantbruksuniversitet. Är det riktigt? Yep. Perfect. Yes. Yeah. So please go ahead and I will stop this sharing and you can tell all about the nation's project. Thank you very much. And I hope you are okay with me not speaking Finnish because I cannot speak Finnish. Yes. So that's good. Do you see my presentation now? Not quite yet. Not quite. Yes. Okay. Now you do. Okay. Good. Okay, perfect. So then I will just start then. So my name is Johannes Larsson. I work at SLU. I'm from Sweden. I sit in Umeå. I'm a PhD student for the most part, but now I'm working with this. I'm a partner within this nation project, supporting the EU mission on soils. So this event that we're having today is one of the 44 organized by the project group Nations, and we organize these on these called national engagement events to support the launch of the EU soil mission, called a soil deal for Europe, 100 living labs and lighthouses, and they're supposed to lead the transition towards more healthy soils within Europe by 2030. So similar events are held in 43 countries, both EU and associated countries. And moreover, in this project, we will also have a range of side events that are organized in different stages to facilitate the networking for people who want to apply for this, both across countries, but also between countries.
between stakeholders in various land uses and professions and so on to facilitate these applications that the EU mission has on these living labs. So that's why we're here today. And I've got my brilliant helpers here, so I could have this event in Finland. So today I'm going to explain the soil mission a bit, then also the concept and the idea of living labs, and then we will discuss also how living labs can be a solution for promotion of healthy soils in Finland and Europe, of course. We will also shortly discuss the key points of the calls that are open this year, and hopefully more coming later, but more about that afterwards. And our organizations here, SLU, Luke, and Suomen Akatemia and AgriHub. I mean, at the end of this today's program, we want you to believe in living labs in a way forward, and whatever land use you're affiliated with, like if you're working in agriculture, forestry, or urban, and so on, that you really want to get started with your participation in this so-called co-creation and soil-focused living labs. Yes, so we'll get into the specifics in living labs in a bit, but first let us remind ourselves a bit on why healthy soils is important and why it needs to be promoted. And maybe we said that in the beginning, but just be aware that for example, the participant list here today is going to be sent out amongst yourselves so you can network within Finland, but also we're recording this and there might be some photos taken. So if you see yourself in a photo and you don't want to be there, then just let us know. Also, if you don't want to be on this nation registration list to receive updates and so on the nation project, just let us know on this info@nations.eu and we will withdraw your consent for that. Good. So the mission explained is the title of this small section here. And life on Earth depends on healthy soils. So soils are the basis of 95% of our food, not to forget the timber that we harvest to use. Healthy soils provide additional essential ecosystems, such as clean water and great habitats for biodiversity. So these figures show nicely from the FAO related to the Sustainable Development Goals. And then also there are major carbon reservoir, for example, which helps us slow this onset of climate change and making us more resilient to extreme climatic events. So healthy soils are thus essential for all life-sustaining processes on Earth. And in the light of this, the Soil Mission has defined healthy soils as having the continued capacity to support ecosystem services. So that's like the definition of healthy soils within this context. And often soils are taken for granted, yet it's a fragile and non-renewable resource that needs to be carefully managed and kept safe for future generations. And soil health is threatened globally because of a range of human activities. It's including anthropogenic climate change, but also different competition of land use and so on, and intensive land use. Production and consumption patterns and so on. And these problems also often rise because of a lack of understanding and education of how soil works and so on, and information about soil health. And in Europe alone, 2/3 of the soil have been considered unhealthy, and such unsustainable human activities are often as I said before, compounded by a lack of understanding and education. Yes, and unhealthy soils lose their capacity to filter and store contaminants, and also might release pollutants and so on. And that's what we're talking about when we're talking about unhealthy soils. And it costs a large amount of money for these ecosystem services that have been lost. So it's estimated that these degraded soils have a cost of above 50 billion for within Europe only. And it also causes political instability and so on, and it threatens food security and so on. So this is why it's one of these soil missions that the EU has set forth, one of these 5.
And the soil mission is particularly created to lead the transition towards healthy soils in 2030, but it's also in the heart of the EU Green Deal, which is a package of policy initiatives to overcome threats by climate change and environmental degradation. And the EU missions themselves are a new way to bring concrete solutions to great challenges. And I think Anni is going to talk a bit more about them later. But this slide is essential for these Living Lab calls in a sense, because the Living Labs and Lighthouses are to contribute to soil health specifically. So the soil mission includes 8 specific soil health objectives, which you see here. So the first one is to reduce desertification. The second one is to conserve and increase soil organic carbon stocks. The third one is about urban soils, so it stops sealing and increasing reuse of urban soils. The fourth one is to reduce pollution and enhance restoration of soils. Fifth one is to prevent erosion. Sixth one is to improve the soil structure and enhance biodiversity. The seventh one is to reduce the global footprint of the EU soils, or the EU global footprint of soils. And then number 8 is one of the most important, which is probably included in all these problems, is that to solve this, we need to improve soil literacy in society. And if you take, for example, in the boreal zone in the land use forestry, you would end up in looking at different cases where we have soil health issues. They will not be related to only one of these challenges, but several. For example, here in the boreal zone, it would be soil rutting in forestry. When you harvest the forest, for example, you drive with heavy machinery. This causes soil rutting, and in these places you get, for example, perhaps methyl mercury being created in anoxic conditions, which would be soil pollutions. Or a soil pollutant. You affect the soil structure, which can be a soil challenge within these areas. And also to solve this, you would also need to improve the soil literacy in society. So these living labs might not only handle one of these objectives, but it will focus on several, and more on that later on the specific calls that are out now. If you go into an urban perspective, it could be projects looking at increasing the green areas within the city. Then you would look at number 3, for example, which is a stop sealing and increase reuse of these urban soils. It could be number 6, that is improving the soil structure and biodiversity, and also number 8 again to improve soil literacy in society to make people understand why we need to do this and so on. When you look at the mission and its aim, the aim is to get 100 of these living labs and lighthouses across all land uses throughout Europe. These living labs are there to accelerate the creation and uptake of solutions to the specific objectives that I showed before. And it can be improved in many places, and the mission does not distinguish between different land uses. Instead, it addresses all different land-based systems. So it's agriculture, forestry, natural and urban, or post-industrial land uses. They should be as pioneers to showcase and accelerate the transition to healthy soils by different activities and so on. But we're going to talk about that a bit more specifically later. The idea with this is that it's a bottom-up approach. It should be open science-based, interactive, and also participants from all different kinds of stakeholders. And this important part that having citizens engaged within these living labs to find solutions to these soil health issues. So it should be researchers and land managers and regions and businesses and policymakers that are included within these living labs. And also to accelerate the co-creation and uptake of solutions. This will be as a platform there. And that's also a bit with the whole soil mission as well, not only focused on the living labs. If you look into the soil mission itself, you can divide it into 4 different blocks. So we have these 4 colors here. So the first one is the research and innovation program, where we're talking about collecting knowledge and data, and where do we have the knowledge gap related to soil health issues and so on. And then we have the living labs, which we will talk, or which is the focus of today, where we have these real life sites where we have co-creation and testing and demonstrating solutions to these specific soil challenges.
within the soil mission, we also have there's a part called the soil monitoring program, which is to harmonize the monitoring of soil health and reporting within Europe and so on. And then also, again, it comes with this soil literacy and communication of and citizen engagement, is that we will to raise awareness of soil health and soils and their importance and so on. Yes. And if you go further in here, it's basically the same figure that's in the mission implementation plan, but you see that the Living Labs are actually in the center of all these different blocks then. So for the research and innovation program, you will get knowledge and innovation and test these in a real life setting and have research questions for practitioners and so on. As well as you can test your monitoring framework and use these indicators and data thresholds within these Living Labs, as well as the soil literacy. Then this is one of the cores of the Living Labs, that you have citizens involved and you have the demonstration in rural or urban settings where you discuss these kinds of issues to increase this soil literacy through communication. And that's what I had to say about the soil mission itself. And Thomas, if you can send that link in the chat, I have a small a Slido poll that you can answer if you have a phone, or if you press the link that's going to be sent in the chat. You can also use your phone for this QR code, which will be in the next slide also. So let's see if this works. I'll try myself also just to see if I'm not completely failed this. Yes, one participant, that's good. So then you can answer here for the first question, which land use type does your organization focus on mostly? And hopefully this will update automatically. Otherwise I have to change the screen a bit. Nine participants, active poll. I see no results yet. Sorry. I will try to see what happens. You don't see my screen now, do you? We do see your desk. Yeah. Yes, the PowerPoint. Yeah. Sorry, then we go like this instead. Present. Here they hopefully. What? Show results. There we go. Sorry about that. So we actually have forestry and nature is the most active one at the moment. We have almost the same in agriculture. Then we have the urban soils also, which is there. I'll see if I can scroll there. Industrial also. All right, interesting. Forestry and nature is the biggest one. I was thinking that it was going to be agriculture, but that's a positive thing to see, I think. I think these Living Labs has been a concept and has mostly been focused on the agriculture before, but then they decided to have it on all different kinds of landscape. But it also makes sense in Finland because we have a lot of forest there. So it's the same as Sweden. All right, so I will go to the next poll here to see which of the challenges mentioned in the soil mission objectives can you recognize in your region or in your country than Finland. Reduce desertification, for example, might not be the most active one. I don't see any participants jumping in now. There we go. Phew, it works. That's good. One at least. Perfect. And also, if you have any questions during this this presentation or so on, you just put them in the chat, and we will see when we have time to come back to them. Otherwise, I will also go afterwards and answer these questions. All right, so conserve and increase soil carbon or organic carbon stocks, reduce soil pollution and enhance restoration is also another one. Improve soil structure to enhance soil biodiversity. We also have prevent erosion there. Desertification, as not surprising, might not be a big thing in Finland. But also a good spread here, which is perfect actually, I would say. And organic carbon stocks make sense both from agriculture perspective, but especially for the forestry one in Finland, of course.
Good. Thank you very much, you 13 people who managed to use this poll. Great. Then I will jump back somehow here to my presentation. Hopefully. Let's see. Oh, now it actually updated there. That's good. All right. Thomas, do you want Anni to come in now, or should I continue with my presentation? I think you could continue, and Okay, then I'm going to say a couple of things about other things, but there are That's other things that maybe we should just like go on with the Living Labs. I thought so too. Then you can be tired of my voice once instead of twice. That's good. So the next step now is looking into these specifically on these soil health living labs and lighthouses. So let's take a deeper look on that. And here I have the definitions here. I will read it out also, so you don't have to do it yourself. But on the left here, we have the soil health living labs. So the living labs are collaborative initiatives for the to co-create knowledge and innovation. So it's defined as user-centered. It should be place-based. It should be disciplinary research and innovation ecosystems, they call it. It should involve land managers, scientists, and other relevant partners in systematic research and co-design. It should be testing, monitoring, and evaluation of solutions in a real-life setting to improve their effectiveness for soil health and accelerate adoption. So if you mark it up here, it should be user-centered, place-based, and transdisciplinary. It should have multi-stakeholders, which we will talk about later before. So people from all different kinds of stakeholders to work within these living labs, and that there should be real life settings to accelerate adoption, not only for experimental use, but also that you take an active role on a site discussing these kinds of questions. And then it should be several sites within one living lab that should be on a regional or sub-regional level. And then we also have these lighthouses, which are individual sites that have exemplary performance. So it's places for demonstration and solutions, training and communication that are really exemplary in their performance in the terms of soil health improvement. So they can be a showcase of good practices, for example, and very relevant to the actual living lab. Where you have these demonstrations and trainings and networking and communication and so on with policymakers and whatever. And they can be a bit standalone, which I will show in this next slide. So the blue circle here is a living lab where you have these multiple partners, where we have different stakeholders from different parts of the society. These S's represent sites. So within one living lab, you have a specific site. So this could be, for example, one farm in a forestry living lab. It could be an experimental site or a private owner's individual forest land, you could say. And then you have these lighthouses. So the lighthouses are sites also, but they can be both within the actual sub-regional level as a living lab, but they can also be outside because they have this like demonstrated high performance and take on these kind of questions that are important within the whole living lab. If you look at this table here, you can see the scale varies a bit. So the whole living lab, this whole circle here, is working on a regional or sub-regional landscape. And then you have these living lab experimentation sites, which are these S's that are, for example, one forest or farm and so on. And the same goes for the lighthouse there. That's one particular site. And then the activities also are a bit different. So the living lab itself, it coordinates the experimentation on the different sites and it connects the partners together. And then on the living labs, you actually have this co-creation of knowledge and innovation on this specific site. The same thing goes for the lighthouse also. That can be experiments, but it could also be experiments that are included in these sites, of course. Yes. And then you see that these sites, in a sense, is what builds up the living lab, while the living lab discusses more on the processes found from the sites on a landscape scale and so on. Good. So you need
several sites to have one living lab. That's also a key point here. And then we also have the other thing that's essential, which is the or for the living lab methodology, which is that it should be a user-centric approach involving all relevant actors and end users. And together these form something that we call the public-private people partnership, which is the 4 Ps, which enables co-creation and impact in a sense. And it's nothing new in that sense, but it's one living lab should involve people from academia, so it can be schools, colleges, universities, research institutes, and so on. But it should also include governmental and the government and public sector, so it should be regional and local governments, some kinds of policymakers and agencies and so on that work within this type of land use and so on. Then we also have the industry. So for a forestry one, it could be the forest companies or the people who, the sawmills and whatever, all the products that are created with forest products and so on. And then you should also have citizens, of course, that should be involved in the process from the beginning. And that's very important that all these, it's not that academia can set up a living lab themselves and then invite them afterwards. They should be in the process when you set up this living lab from the beginning, and the citizens and the civil society and the end users of all the products is essential component for this to work in a sense. Yes. And also, if you look at the soil implementation plan, it defines a set of criteria for the selection of a setup of a living lab. So we talked about a bit about the aims, that it's innovation and co-creation towards soil health solutions. It should contribute to societal changes, and it should work towards improving the soil health and related ecosystem services, and then focusing on these mission objectives that we looked at before. Then we have the activities, that is co-creation again, and co-development and experimentation together with all these stakeholders, trying to find innovations for improving soil health. It should have research impact on these innovative practices on ecosystems. There should be networking between these different stakeholders and knowledge exchange, as well as demonstration, particularly in these lighthouses that we have. And then the participants was the quadruple helix that I showed, or the 4 Ps, public-private partnership, public, policy, arena, and so on. So it should be real users, so soil managers and so on, but including also academia and businesses and so on, all these stakeholders that I showed before. And in the context, all of this should also have multiple disciplines. So it should not only be soil scientists, for example, but it should also be social scientists and technical expertise and economic and so on also. It should be place-based and in a real-life context, that it's real farms and looking at these kind of issues, and also that it should have a robust scientific setup for these kind of ecosystem assessments, and that's important for the other blocks in the soil mission also. And then also important that it's open and there's communication among stakeholders and outside to society, and also that there's some kind of dissemination also, that you follow these kind of setups and so on, and you see the improvements. And then you also have these lighthouses then that are included here in the Living Labs that are exemplary performance in the terms of soil health and related to ecosystem services. And now that you better understand what a living lab is, let's answer the question why implementing a living lab and why we should implement living lab approach. So living labs are recognized more and more as an important tool to tackle societal problems. It's not only in soils, but it's been around for quite a while. So Living Lab helps address these complex challenges that soil issues are, and that it cannot be solved by one single stakeholder, but you need a more structured. You need a structured approach with several stakeholders, of course. And then by involving citizens and end users from the very first moment, the Living Labs not only support the rapid scale of scale up of innovations, but it also helps to better achieve the broad social acceptance, and also finding these ideas that you don't find otherwise.
It's also a way to overcome a lack of trust between stakeholders and finding common ground, giving each other's ideas and so on. It's also good for evaluating and validating these practical solutions that are out there that are not so easily heard. Like these users might not be so easy to hear if you're a farmer and use some certain kinds of soil health innovations and so on. A Living Lab focus on a joint value creation. So it's a way to rapidly test your soil solution ideas and scale up your innovations for businesses and so on also. So it's not only for academical purposes. And also with the system, you get feedback quite quickly from both the academics and the policymakers and so on your ideas of these solutions for these soil health challenges. And working within a Living Lab will help actors to become more inspired, thinking outside the box. They will better understand each other because often you have different language and so on. You will also aim for the same goals and you work together instead of side by side in a sense. And it will also you will find faster ways of testing your different perspectives and so on, and finding more scalable solutions in that sense. Good. And that is the information on specifically what a Living Lab is. I know there's going to be quite a few questions about this, maybe not now, but later also. But I will also talk about where you can find more information about this and learning material about this. So that's okay. So now I shortly have 2 slides on the calls that are open now, just to show you how it relates to the soil mission objectives that we talked about later. So these calls are open now. They have a deadline of 20th September, so it's 2 of them. So on the left side, you have co-creating solutions for soil health in Living Labs. And then we have carbon farming, which is more focused on one then. So it's 100% funding for any actor of this, but for your call to go through or so on, or to be funded, it needs to be 4 to 5 Living Labs for each application, and it has to be, which is important to understand, that it has to be at least 3 different member states that are applying for this call. So you have to find international collaborators to put together your Living Labs in one. So you should have some. You have to find other collaborators for this, because it has to be member states applying for this, and also it can't be associated country leading the application, which is no problem here. Just so we know. And then here you have on the left one, you have this co-creation solutions for soil health for Living Labs. Here we expect, or they expect 3 applications to be funded, 12 million each. So here's 36 million. And then we have the other one that's carbon farming, that is focused on one of these objectives instead of a more open one, which is the case on the left here. And it's 12 million euros for the funding here, and they accept 1 application to be funded here. And this is the first call that's out now, and most likely there's going to be more calls, because they want to have 100 Living Labs. There's going to be more calls coming in the end of the year, is what I understand. And also, I mean, Nations has information on this that I'm providing you now on the funding and so on, but the soil official source for the reference should be the mission work program also. So you know this, just as a disclaimer there. Good. Then I think I will stop sharing my screen then, if I find the button for that. Thanks. And I think we will go straight to Anni. So we are a bit over time, but I think we can pinch a bit of time from the group discussions if we need. Mutta Anni, ole hyvä. Joo, kiitos. Haluatko, että mä jaan itse nämä mun slaidini? Jaa, vaan se on varmasti ihan, joo, se varmaan toimii ihan hyvin. Joo. Eli katsotaanpas nyt, mä laitan tuosta ton. Saan tuolta vielä oikean
ikkunan jakoon. Minkähän ikkunan tämä nyt jako? Ihan PowerPoint-ikkuna ja katsotaan, jos ja sitten kun mä laitan vielä tästä vielä sen esitysmoodiin, niin sitten ehkä menee hyvin. No niin, nyt te varmaan toivottavasti vielä näette jotain, vai katkesko? Mulla näkyy vielä tämä PowerPoint. Eli ei ole vielä esitysmuodissa. Ei. No sitten mä jaan sen eri tavalla. Joo. Katsotaanpas täältä. Jospas mä jaankin sen näin. Niin miltä sitten näyttää? Tulisikohan se sieltä kohta? Jotain tapahtuu. Kyllä, no niin. Näettekö nyt tämän sellaisessa järkevässä muodossa? Kyllä, järkevältä näyttää. No niin, hyvä homma, koska se mitä mä halusin sanoa, niin mä halusin laittaa tämän nyt hieman siis kontekstiin. Eli mä olen siis Anni Kleino Suomen Akatemiasta ja siellä tiedeasiantuntijana ja Maaperämission kansallinen yhteyshenkilö ja samalla myös tässä Nations-hankkeessa niin tämmöinen kansallinen mentori. Eli multa voi sitten kysyä kaikkea, mikä liittyy näihin Maaperämission hakuihin ja siihen, että mitä mahdollisesti tapahtuu maaperämissiossa jatkossa. Mutta mä haluaisin kertoa siis pari asiaa sanoa tästä missiosta, että miksi näitä missioita siis on. Ja nämähän on siis tämmöinen uudenlainen asia, jonka EU-komissio on käynnistänyt tuossa vuonna 2021 ja aloittanut siis tämmöisen viiden mission toiminnan. Eli näitä missiot on tosiaan siis syöpä, tämmöinen ilmastonmuutokseen vastaava missio, meret ja vedet ja niitä uhkaavat tekijät, ilmastoneutraalit älykkäät kaupungit ja sitten tämä maaperämissio. Ja näissä on tosiaan siis semmoinen jännä juttu ollut siis taustalla, että monella muulla näistä missioista on ollut jo jonkunnäköinen eurooppalainen tutkimusverkosto, Eranet tai jonkunnäköinen tämmöinen yhteisohjelmallinen Joint Program Initiative taustalla, mutta maaperämissiolla sitten taas tällaista ei ole ollut. Eli me ollaan pikkasen niin kuin takamatkalla suhteessa näihin muihin missioihin siinä, että miten tämä lähtee käyntiin. Mutta sitä varten meillä nyt on siis tukihankkeena tämä Nations ja siksi olemme täällä tänään. Ja tosiaan näiden missioiden tavoitteena on siis tuoda konkreettisia ratkaisuja näihin suurimpiin ongelmiin, mitkä meidän yhteiskuntaa ja planeettaa uhkaa vuoteen 2030 mennessä. Ja tätä tutkimusta tietysti näihin uhkiin liittyen on tehty jo paljon, mutta nyt haetaan ihan tämmöisiä käytännön keinoja, joilla nämä tulokset voidaan saada käytäntöön ja kaikkien hyödynnettäväksi. Eli tärkeää on siis yhteiskunnallinen merkitys. Nämä missiot on tarkkaan rajattu. Niille haetaan vaikuttavuutta, semmoisia ihan realistisia saavutettavia tavoitteita. Ja tarkoitus on siis suunnata sekä EU:n että kansallista että paikallista rahoitusta näihin ongelmiin ja yhdistää tätä EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ja yhteiskunnan tarpeita, jotta me voidaan saada sitten näitä tieteen ja tutkimuksen kautta ratkaisuja näihin isoihin ongelmiin. Ja samalla sitten lisätään tietoisuutta ja näkyvyyttä kansalaisten suuntaan. Eli tässä on tämä tärkeä tietoisuuden levittämisen aspekti, josta Johannes esimerkiksi jo puhui tuossa aikaisemmin. Ja nyt kun mennään eteenpäin, niin mä halusin kertoa siis vähän siitä, että mihin nämä missiot nyt sit oikein sijoittuu. Eli nyt siis Horisontti Eurooppa-puiteohjelmassahan meillä on niin kuin 3 näitä pilareita, joissa ensimmäinen on siis tämä huipputason tiede, sitten siellä on pilari 2, joka on tämä globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky, ja pilari 3 on sitten tämä innovatiivinen Eurooppa. Ja nyt nämä missiot osuu sinne tuon pilari 2 puolelle, ja siis näiden hankkeiden rahoitus tulee siis sieltä. Ja Suomessa sitten tätä Horisontti Eurooppa-ohjelmaa koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Ja vastuuvirkamies on siis Jonna Lehtinen, joka on siis tuolla TEMin puolella. Ja sitten tämän maaperämission tueksi sitten tietenkin meillä on myös virkamiehiä nimitetty tähän. Ja ensinnäkin nyt tästä maaperämission työohjelmasta niin päätetään strategisessa konfiguraatiossa. Ja tämä työohjelma, jossa sitten on just listattu nämä eri haut, jotka sitten aukeaa, niin se tehdään aina vuodeksi kerrallaan. Eli nyt eletään vuotta 2023, ja tämä vuoden 2023 työohjelma julkaistiin viime lokakuussa. Eli nyt jos kaikki menee hyvin, niin mä olettaisin, että tuo työohjelma vuodelle 2024 niin toivottavasti julkaistaan tuossa niin kuin tämän vuoden lopussa.
Mutta tärkeää on tietää, että jos näistä hausta ja on kiinnostunut myös tulevaisuudessa, niin niitä luonnosversioita alkaa sitten tulla meille kansallisille yhteyshenkilöille tiedoksi, niin kuin varmaan tuossa varmaankin niin kuin loppukesästä tai alkusyksystä. Ja nyt aina niin kuin kaikissa muissakin Horisontti Eurooppa-hauissa, niin kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Eli tärkeää on se, että tietää, mitä on tulossa, jotta voi ennakoida ja jotta voi alkaa rakentaa sitten sitä konsortiota ja tätä omaa hankkeen partneriverkostoa tarpeeksi ajoissa. Et sitten kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi minuun ja kysellä sitten jatkossa niitä, että missä mennään, onko mitään tietoa siitä, että niitä luonnoksia saattaisi meille kantautua ja päätyä sitten tuossa syksyn aikana. Tosiaan maaperämissiolla on tämmöiset kansalliset edustajat tässä Soil State Representative-ryhmässä. Ja siellä on siis tosiaan maa- ja metsätalousministeriöstä Mikko Peltonen ja Elina Nikkola. Ja sitten vielä Suomen Akatemian puolelta Hannele Lahtinen, joka on tuolla meidän Brysselin toimistossa normaalisti paikalla. Ja sitten sen lisäksi niin maaperämissiolla on siis tämmöinen advisory board, mission advisory board, eli tämmöinen asiantuntijaryhmä, jossa Suomella on peräti 2 edustajaa. Eli sekin on hyvä tietää, että meillä on sitten vielä lisäksi niin Liisa Pietola Sitrasta ja Anna K., jonka sukunimeä en pysty lausumaan, niin tuolta Oulun yliopistosta, jotka on siis oikein semmoisia tehopakkauksia ja heidän kauttaan saa sitten myös paljon tietoa. Että kannattaa seurata etenkin Liisaa tuolla Twitterissä, jos kiinnostaa nähdä, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja sitten tosiaan sitten vielä hakijoiden tukena niin sitten on Maaperämission kansallinen yhteyshenkilö, eli minä, ja multa voi sitten aina kysyä kaikkea, että mitä tässä oikein tapahtuu. Et tämmöisellä rakenteella mennään, mutta eihän tämä tämmöinen missio niin kuin todellakaan virkamiesvoimin pyöri. Et tässä niin kuin nimenomaan tärkeää on se, että me saadaan jotenkin niin kuin koko kenttä ja kaikki tekijät mukaan, mutta totta kai hallinnon täytyy olla siinä tukena. Eli meidän täytyy saada jalkautettua tämä homma tuolta jostain Brysselistä niin ihan Suomen valtionhallinnon tasolta niin kuin alueille ja ihan pieniin paikallisiin niin kuin yksiköihin, jotta tämä mission tavoitteet saadaan toteutettua. Ja nyt tosiaan tätä on niin kuin mainostettu jo tässä aikaisemminkin, eli haut on tällä hetkellä tämän vuoden haut auki ja ne sulkeutuu jo syyskuun 20. päivä. Mutta kannattaa muistaa, että tässä on nyt tavoitteena todella saada aikaan 100 näitä Living Labeja ja niin kuin Johannes tuossa aikaisemmin sanoi, niin tässä ensimmäisessä haussa, jossa on yleensäkin Living Lab-hakuja edes olemassa, niin siellä on toistaiseksi vasta 2 Living Lab-hakua, joiden kautta rahoitetaan 4 hanketta. Ja näissä 4 hankkeessa, niin jos jokainen niistä sisältää sen 4 tai 5 tämmöistä Living Lab-osiota tai tämmöistä alueellista toimijaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että tässä saadaan ensimmäisessä vasta 20 niitä maksimissaan tehtyä. Eli odotettavissa kaiken järjen mukaan olisi lisääkin näitä Living Lab-hakuja. Eli nyt jos tässä vaiheessa alkaa miettiä näitä Living Lab-hakuja, niin voi olla niin kuin sitten etukenossa niihin tulevaisuuden hakuihin nähden. Eli odotettavissa on, että näitä jatkossakin tulee. Eli nyt jos tuntuu, että ei löydy itselle sopivaa Living Lab-hakuvaihtoehtoa, niin ei kannata vielä heittää kirvestä kaivoon. Ja nyt jos katsoo tätä kokonaisuutta sen Living Lab tai koko tämän vuoden hakujen suhteen, niin tosiaan niin kuin sanottu, siellä on 2 näitä hakuaihetta, jotka on Living Labeille, mutta että kokonaisuudessaan tämän vuoden budjetti on siis 126 miljoonaa euroa, mikä sieltä on jaossa. Ja niitä hakuaiheita on kaikkiaan 9. Eli siellä on 7 hakuaihetta, jotka ei ole näitä Living Lab-hakuja, vaan ne on ihan tavallisia tämmöisiä tutkimus- ja innovaatiohankkeita tai innovaatiotoimia tai sitten tämmöisiä tukitoimihakuja. Ja ne aiheet vaihtelee ihan maaperän saastumisesta tuohon tämmöisten vaihtoehtoisten kasvatusmedioiden kehittämiseen tai tuohon aavikoitumisen estämiseen. Et siellä on ihan kaikennäköistä muutakin kuin pelkästään näitä Living Labeja. Et se on ihan kannattaa muistaa. Muutakin on tarjolla edelleenkin ihan perinteisiä Horisontti Eurooppa-hankkeita. Ja
tosiaan tästä ekana vuonna niin kaikkiaan 16 hanketta voidaan rahoittaa näiden. Ja tämä 16 sisältää siis Living Lab-hankkeet. Jokaisesta hakuaiheesta 1-3 hanketta. Ja sitten tosiaan, niin kuin Johannes sanoi, että kuka voi osallistua ja miten, niin tärkeää on siis se, että konsortiossa on vähintään 3 partneria, ja näiden 3 partnerin pitää tulla eri EU- tai näistä liitännäisvaltioista. Ja jokaisessa hausta kannattaa tietysti aina lukea ne hakukohtaiset erityisehdot. Mutta käytännössä se konsortion muodostaa aina enemmän kuin 3 jäsentä. Et jos pohdituttaa se, että minkälaisia partnereita siihen tarvitaan siihen hakuun, niin kannattaa olla minuun yhteydessä. Mutta tärkeää on myös se, että ihan kaikenlaiset organisaatiot voi osallistua. Et ei tarvitse olla korkeakoulu tai tutkimuslaitos, että voi olla yritys, voi olla yhdistys, kansalaisjärjestö, julkishallinnon toimija. Sieltä löytyy kaikennäköistä kaikille. Ja tosiaan, niin kuin että tämä multi-actor approach, eli vaatimus siitä, että koko arvoketju ja loppukäyttäjät täytyy ottaa mukaan jo siinä hakemuksen suunnitteluvaiheessa. Että tämä tosiaan on semmoinen ajatuksena just, että se bottom-up-ajattelu tuodaan siihen sillä, että myös sidosryhmät on heti niin kuin mukana tavallaan siinä suunnittelemassa ja rakentamassa sitä hakemusta. Ja nyt mä haluaisin sanoa vaan vielä se tärkein asia on se, että mistä sitten löytää lisää tietoa. Eli tuossa on mun sähköposti osoitteeni, eli siihen voi aina olla yhteydessä, jos kiinnostaa joko nykyiset haut tai mahdolliset tulevat haut. Ja sitten meillä on myös tosiaan tuolta Nations-hankkeen sivuilta löytää ihan tosi paljon hyödyllistä tietoa, etenkin näihin Living Labseihin liittyen, mikä on tänään päivän aihe. Ja komission sivuilta löytyy sitten niin kuin paitsi mission sivut, niin sitten kannattaa muistaa myös, että muita maaperäaiheita saattaa löytyä myös tuolta klusteri 6 tuolta aiheesta. Ja siinäpä oli se, mitä minä halusin tänään sanoa, ja muuten mä annan puheenvuoron muille, ja katsotaan sitten, olen mukana keskustelussa kyllä koko tämän tilaisuuden ajan, niin voidaan keskustella ja kysellä ja miettiä, että mitä kaikkea voidaan tehdä tämän aiheen tiimoilta. Kiitos. Kiitos. Ja tosiaan meillä on sitten siinä keskusteluosiossa Emman esityksen jälkeen niin yksi keskusteluryhmä on sellainen, missä nimenomaan sitten voi kysyä Annilta sitten lisätietoja, mikä jää askarruttamaan. Me otetaan tähän sitten heti perään, Emma, sinun esityksesi ja tosiaan Mustialan Lighthouse-toiminnasta. Mitä se käytännössä on? Siitä on parikymmentä minuuttia aikaa, jos ei mene kaikkea, niin sekin on ihan ok. Hyvä juttu. Kuuluukohan tämä nyt yhtään? Kuuluu, oikein hyvä. Hyvä. Katsotaan vielä, mä osaan jakaa oikean ruudun. Noin. Kiitos. Ja vielä semmoinen huomautus, että chattiin voi tosiaan myös laittaa kysymyksiä ja varmasti Anni voi sitten vastata siellä niihin tässä myös esityksen aikana. Kiitos. Ole hyvä, Emma. Joo. No niin, ja nyt te näette tämän esityksen. Näettekö? Kyllä. Joo. Oikein hyvä. Minulla on siis uutta tekniikkaa. Jännityksellä odotan, että tässä mä saan sivun vaihtumaan. No niin, joo. Eli oma nimeni on siis Emma Nylund ja toimin koulutuspäällikkönä täällä Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinossa ja Mustialan kampuksella konkreettisesti toimitaan. Ja saatin tämän Lighthouse-nimitys nyt tuossa alkuvuodesta. Ja tämä on nimenomaan siis tämä meidän Lighthouse-nimitys tästä, että ollaan maatila, jossa yhdistyy tämä nimenomaan luomutuotanto, opetus ja tutkimus ja siinä jokapäiväisessä arjessa. Ja tässähän se monta kertaa jo tästä esillekin edellisten puheenvuorojen aikana, niin oleellisia asioita on muun muassa se, että toiminta on avointa ja tänne saa aina tulla tutustumaan ja kerrotaan avoimesti erinäköisille yritysyhteisö- ja muille kumppaneille tekemisestä ja siitä, mitä kaikkea kokeillaan. Mä en oikeastaan ihan ollut varma, että mitä kaikkea te haluaisitte tietää. Mä ajattelin, että kun tässä niin kun yhdistyy se tuotanto, opetus ja se tutkimus, niin mä ihan lyhkäisesti, että mitä se on meillä ja sitten miten mä ajattelen, että miten tämä Lighthouse siihen sitten sisältyy.
Millä tätä koko kokonaisuutta pyöritetään lyhyesti, eli meillä on tällä hetkellä opetuksessa 17 henkilöä, maatilalla 6 henkilöä, tukipalvelussa 7 henkilöä. Tähän sisältyy meidän oma ruokala ja sitten tutkimuksessa noin 5 henkilöä. Ja sitten meillä on myöskin toisen asteen oppilaitos ja siellä on 6 henkilöä. Ja sitten totta kai erinäköiset harjoittelijat ja muu kausityövoima. Ja niin ne opinnot, niin me ollaan todellakin ammattikorkeakouluna tällä opetusmaatilalla, eli ne siinä arjessa törmää ihan joka päivä meidän opiskelijat ja maatila. Ja kesken oppitunninkin, jos siltä tuntuu, niin voidaan tuonne käytäntöön lähteä. Totta kai haasteena se, että opetus on pääosin talviaikoina, jolloin sitten pellolle ei päästä, mutta navettaan pääsee aina. Ja meillä on tosiaan koulutusta on ammattikorkeakoulussa sekä suomenkielinen että sitten englanninkielinen toteutus, sama koulutus, eli agrologia valmistuu molemmista. Ja sitten on erinäköisiä erilliskoulutuksia lähinnä avoimen kautta ja jatkuvan oppimisen kautta. Ja sitten kampuksella toimii myöskin Hämeen ammatti-instituutti ja maatalouden perustutkinto. Eli yhteinen nimittäjä meillä tässä kaikessa on se maatalous. Ja monelle varmasti Mustiala on jo kovin tuttukin, että varmaan kerron ihan tämmöisiä tuttujakin asioita, mutta pikkusen mitä se tällä hetkellä on. Että meillä on tällä hetkellä meidän englanninkielinen koulutus nimeltään Smart Organic Farming, mutta meidän tarkoitus vaihtaa nimi. Eli ensi syksystä alkaen se on Climate Smart Agriculture. Ja on tällä hetkellä ainoa englanninkielinen toteutus, että siinä mielessä se tiedon jalkauttaminen sieltä tutkimuksesta maatilalla tehtävästä tutkimuksesta on myöskin kansainvälistä automaattisesti osittain. Suomenkielisessä koulutuksessa meillä on nyt se noin 400 opiskelijaa ja tämänkin varmaan jo kaikki tietää, mutta kerrotaan kuitenkin, että opetus alkoi jo 1840 täällä Mustialassa, eli ollaan se vanhin maatalousoppilaitos, mitä Suomesta nyt löytyy. Mutta silloin alun perin Mustiala on perustettu nimenomaan edelläkävijäksi, innovatiiviseksi paikassa, missä kokeillaan, rakennetaan uutta. Niin mä ajattelen, jos se historia velvoittaa meitä olemaan edelläkävijä ja sama sitten tämä Lighthouse-nimitys niin kuin tavallaan tukee sitä, että myöskin tässä päivässä, tässä ajassa meidän kuuluu olla maaseutuelinkeinojen edelläkävijöitä. Mustialassa tutkitaan, mä keräsin tähän vähän, että mitä se sitten tarkoittaa, eli nämä on meidän täällä konkreettisesti meidän tilalla on tällä hetkellä olevia hankkeita. Tässä ei ole aikaan kaikki, mutta nämä oli nyt ehkä tämmöisiä, mitä mä ajattelen, että liittyy joko luomun tai sitten näihin hiilihankkeisiin tai muuten uudistavaa viljelyä vähän tämän saman teeman ympäriltä, eli ne on käytännössä täällä nämä hankkeet ja monta muutakin hanketta täällä meidän kampuksella ja eri hankkeissa sitten eri määrin opiskelijat pääsee osallistumaan joko pienen projektin myötä tai sitten osallistuu niin kuin meidän tiimityöskentelyn kautta tekee sinne moduuliprojektin. Osa tekee lopputyötään näille tai muuten sitten saattaa jopa työllistyä hankkeisiin, eli saada sitten ihan palkkaa. Ja kesän harjoittelijat toki havainnoi näissä kaikissa. Ja näitä ei suinkaan ole sellaisia hankkeita, että nämä on pelkästään meillä, että nämä on useimmat. Tehdään yhteistyötä monen teidänkin kanssa, ketkä on varmaan siellä linjoilla. Ja hankissa meillä on tutkimusyksiköt HankBio ja HankSmart, jotka käytännössä on meillä mukana tällä hetkellä täällä meidän Mustialan kampuksella. Lisäksi on hankkeita, mitkä niin kuin toteutetaan käytännössä koulutuksen ja opetuksen työvoimasta. Mitä Mustiala tuotanto sitten tänä päivänä on? Eli meillä on peltoa 185 hehtaaria, metsää noin 100 hehtaaria, lehmiä 75 kappaletta ja hiehoja ja vasikoita noin 60 kappaletta. Ja luomuun mentiin peltojen osalta 2018 ja navetta 2020. Eli nyt ollaan sitten jo kohta 3 vuoden kokemuksella, että koko tila on ollut luomussa. Ja mitä se oikeastaan se alkuperäinen kysymys, mä en tehnyt kauhean pitkää esitystä, kun mä ajattelin, että mä ehkä ennemmin vastaisin kysymyksiin,
Mutta oikeastaan se, että mitä se Lighthouse on nyt meille tuonut, mehän ei haettu itse asiassa tätä nimikettä, että se tuli vähän meille yllätyksenä, ollaan toki tosi iloisia ja onnellisia siitä, että se saatiin, mutta lähdettiin kyllä heti miettimään, että mitä se on ja että yleensä koko tämä Lighthouse-toiminta toteutuu, niin sehän tarkoittaa, että meidän maatilan pitää toimia sillä tavalla, että se tukee sitä opetusta ja tutkimusta, että me ollaan se oikea edelläkävijä. Ja tämän asian tiimoilta me ollaan lähdetty rakentamaan uutta strategiaa meidän maatilalle niin, että me tulevaisuudessakin palveltaisiin sitä tutkimusta, sitä opetusta ja sen tiedon jalkauttamista sieltä tutkimuksesta aina sinne maanviljelijälle. Lighthouse-nimike on myöskin tuonut meille ihan yllättävänkin paljon sitä näkyvyyttä. Se on mun mielestä ollut tosi positiivinen asia. Ja myöskin yhteistyömahdollisuuksia ja tietysti toivotaan niitä lisääkin. Että ajattelen, että siinä varmasti Mustialassa meillä on vielä niin kuin paljon mahdollisuuksia käyttämättä siinä yhteistyön tekemisessä. Eli tietenkään kaikkeen ei voida lähteä mukaan ja yritetään lähteä aina silleen miettiä, että mihin meillä on oikeastaan mahdollisuuksia lähteä. Aina kannattaa lähteä kysymään ja aina me kyllä kaikki asiat ja ehdotukset mietitään ihan loppuun asti ennen kuin vastataan, että mikä se käytännön tila on. Mutta tästä heitän vähän sinne palloa kuulijoillekin, että mahtaisikohan löytyä sieltä sitten. Muuten nyt varsinaisesti se Lighthouse-nimike en nyt sanoisi, että se näkyy meillä mitenkään erityisesti, koska lähtökohtaisesti me oltiin jo tila, joka sitten teki kaikki nämä Lighthouse-nimityksen vaadittavat asiat. Osittain ne tulee vähän itsestään jo tästä meidän rakenteesta täällä Mustialan kampuksella. Mutta näin, olisiko teillä nyt jotain kysyttävää? Toivottavasti jollakin on jotain kysyttävää. Kiitos. Pitää heti kysyä, että onko tämä jotenkin näkynyt KV-yhteistyön lisääntymisessä, kun teillä on tällainen hieno titteli? On näkynyt, kyllä. Että varsinkin hanketiedusteluja tulee ympäri Eurooppaa tällä hetkellä huomattavan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista, se on myöskin tosi haastavaa, koska niihin tarvitsee sitä kumminkin jonkun perehtyä paremmin ennen kuin sanotaan kyllä tai ei, koska usein ne hankeaiheet on aika isoja sitten, mitä saadaan kysyä mukaan. Ja myöskin sit miettiä se, että on aina kaikki tekijät sitten, jos hakemus menisikin läpi. No hyvä, se on hyvä kuulla. Onko yleisössä jotain kysymyksiä tässä kohtaa koskien mitä tahansa aikaisempaakin esitystä tai puheenvuoroa, kuin maaperämissiota tai Lighthousea tai NCP-toimintaa? Annilla on käsi ylhäällä, ole hyvä. Joo, siis mä oikeastaan haluaisin kuulla ehkä vähän lisää tuosta, että miten te saatte nuo paikalliset yritykset mukaan toimintaan? Paikallisia yrityksiä meillä on ehkä, mä sanoisin vielä tällä hetkellä harmillisen vähän. Meillä on siis totta kai yhteistyömaatilat, joiden kanssa tehdään meidän harjoittelijoiden kautta. On paljon maatiloja, joiden kanssa tehdään sitten koulutuksen kautta ja yleensäkin siis alalla on, mitä mä sanoisin, työvoimatarve jonkunmoinen, niin siinä mielessä kyllä sitten isommat yritykset lähestyvät meitä hyvinkin ahkerasti, että kaikki sanoisin maatalousyritykset, jotka on isompia, mutta sitten ihan nämä paikalliset pienet yritykset, niin siinä on ehkä semmoinen Tammelan kunta, joka on nyt, missä me sijaitaan fyysisesti täällä Tammelan kunnassa, niin he on nyt juurikin palkanneet uuden elinvoimakoordinaattorin ja hänen kanssaan oli juuri palaveri ja tästä samasta asiasta puhuttiin, että ajattelisin, että se, että varsinkin kun meillä on kansainvälisiä opiskelijoita ja nyt vielä tämä Lighthouse-status, ne molemmat niin kuin avaa ovia myöskin tammelalaisille yrityksille saada sitä kansainvälistä tuotantoa, saada sitä ensisijaista tietoa, miten sitä omaa tuotetta ehkä voisi lähteä tai yhteistyötä tekemään kansainvälisesti. Joo, tosi kiva kuulla. Mä toivon, että se onnistuu. No se on ainakin yritys. Ja mä laitoinkin tuohon diaankin sen, että mä ajattelen, että se Lighthouse-nimike tarkoittaa sitä, että nimenomaan, että
kun on lupa kokeilla, niin on myöskin lupa epäonnistua. Eli jos meidän yksi asia epäonnistuu, niin ollaan avoimia siinä, ettei kukaan muu tee samaa virhettä uudestaan toista sitä, mutta tietysti kiva sitten, jos niitä onnistumisiakin tulee sinne matkalle. Toi on hyvä, lupa epäonnistua. Se on myös tärkeää, että saa kokeilla. Onko muilla vielä jotain kommentteja vai siirrytäänkö pian ryhmät? Siellä on Tiina Törmäsellä, ole hyvä. Tiina. Moikka, semmoista olisin vielä kysynyt, että miten tässä nyt tämä rahoitus menikään eri organisaatioilla, tämä oma rahoitusosuus? Joo, siis näihin hakuihin on mahdollisuus, siis nämä Living Labs haut on kaikki näitä RIA-hankkeita, eli niihin voi saada ihan 100% EU-rahaa. Joo, kiitos. Do you have any questions for Johannes, perhaps? I think after the discussions in groups, we will have a bit of information how nations will help with the networking element. As it was stated that there is a need to be 3 different partners, so nations instead help with it. And also, it's no problem there, Thomas. Also, if you reduce it with like 5 minutes there, yes, with my that's no problem at all. I will be quick. 10 minutes is enough. Sure. Absolutely. Okay. If at this point jos ei nyt ole enempää kysymyksiä tai kommentteja, niin mä lopetan tämän tallennuksen.